In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Warum könnt ihr das Astralprisma jetzt A verlassen? temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Was sind das für Steine? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Keswick hat sich im Kampf verwandelt, was war I das? believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death. And our enemies are chosen of the dead three. Außerwelt der Toten 3. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Da hinten ist das Ding, was ich hingelegt habe. Cool, dass man das sieht. Was machen wir jetzt? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Geht die einfach weg? Hey, achso, Portal zur Oberfläche. Kesricks Kriegshammer. Umarmung des Vollstreckers. Sehr selten schwere Rüstung. Jeder, der den Schaden ist um 2 verringert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber die Geschicklichkeitsrettungswürfe im Nachteil. Heulen der Toten. Lastella ist jetzt überlastet. Kesricks Schild. Zerknüllte Notiz. Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von EZ. Oder war da ein Vorratspaket dabei?
Intellektverschlinge. Da ist der Gedankenschinder. Can't slow down. Invasionspläne, Silberglas, Einladung an Fürst Gortasch. Das Komitee der besorgten Patriarchen möchte euch zu einem formellen Treffen in die Hohen Hallen einladen, um über kurz- und langfristige Pläne für das wirtschaftliche Überleben von Baldur's Tor zu sprechen. Am Zweitag, den 12. wird um 12 Uhr mittags ein Essen serviert. Fürst Cyril, der Vorsitzende des Komitees. Amnesia Dessertwein. Das absolute Ende. Über den Kult der Absoluten und seine Gefahren hat jemand diese Reaktion gekritzelt. Diese eiligen, heruntergerotzten Gewäsch verfolgt zugegebenermaßen gute Absichten. Der Autor empfindet offenkundig eine gewaltige Furcht vor der Absoluten, dass er den Aufstieg des Kults mit anderen Dingen in Verbindung setzt. Beispielsweise dem Hitzetod des Universums, der Wiederauferstehung, Eigenlich Wegner, dem starken Anstieg einer nekromantischen Exzesses und sogar den faulen importierten Früchten aus Schuld? Einen Schluck Wasser trinken und sich hinlegen. Schreiben Jantus von Envar Gortasch diktiert. Der große Plan ist in der gesamten Spezies der Gedankenschinder verbreitete Ehrgeiz. Die Zeit in ihrer großen Eroberung durch einen Akt der plötzlichen Masse, Zeremorphose, werden aufleben lassen. Das Ältestengehirn wird dadurch eine unerbittliche Armee elitischer Sklavenkrieger befehligen, all ihre alten Feinde besiegen können. Menschen und Humanoide, Githyanki und Ultraiden. Ist das wahrhaft und verrückt Größenwahn von kosmischem Ausmaß. Und ich weiß genau, wie wir es unseren Zweck nutzen können. Wir werden den Gedankenschindern helfen, ihre großen Plan umzusetzen, jedoch nur auf eine Weise, von der wir profitieren. Die Eliten werden ihren Kreuzzug der Versklaven bekommen, doch sie werden im Gegenzug unsere Sklaven sein. Wir werden entscheiden, wie und wann, wo ihre großen Elitenausbruch stattfindet. Oder genauer gesagt, ich, Gortasch, werde diese Dinge entscheiden, denn der große Plan zu befehligen ist ganz offenkundig eine Aufgabe für einen Banditen. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Ding eigentlich sein soll. Die anderen Gefangenen. Ich schau mal nach. Okay, er ist scheinbar oben noch. The door pulses. The presence is weak now. Hollow. Hä? Der ist in einer der Kapseln. Aber fehlt der Kleine nicht noch? Oh, die Dinge ist überlastet. Ein weniger Stichschaden. All's well that ends. Not as bad as it could Warum have. habe ich eigentlich das plus 8? 8 temporäre Trefferpunkte, okay. If not over, then through. Muss wieder schauen, wo waren die? Da ist das Hacke-Ding. Wo bin ich? Da bin ich. Da sind die Dinger. Also ich glaube, dass es hier war. Wenn ich es richtig verstanden habe. Speichern. Your tadpole forms a
telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet illithid, terrified, desperate to escape. Ah, der war das. Kein wer das war. Und die The auch. device is open to your tadpole's command, to your authority. Geich machinery. Cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your mind. Hä? Ex Hextura! Invoco te! Wo sind die Gegner? Hä? Habe ich das Falsche gedrückt? Das ist eigenartig. Aber geil, wir können das unseren Ass immer rufen. Der ist einfach eine Beschwörung geworden. Okay, Versuch Nummer 2. Ich habe meine Viecher gleich vorher gerufen. Your tad every but there. The device. Geich machinery. Cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your Leute? Screams, psychic agony, terror, then nothing. Okay, das ist das. Nochmal laden. Scheiße. So, jetzt habe ich mal das andere Viech gerufen. Das ist so ein kleines Biest. Ha. The device. Geich machinery. Get my way. The device does not react to your touch or presence. Hauptquest. Gortash, Orens. Aktiviert Potenzial. Hilft Kissrock. Findet Zephlor. Ob ihn er erstanden habe, versucht sie zu ergeben. Wir sollten nach ihm suchen. Das ist voll arschig, Alter. Ich schau mal kurz was. Okay, ich finde ihn da irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht taucht er ja außen wieder auf, weil ich sie danach gerettet habe. Ich habe übrigens hier noch was gefunden. 1000 Ohren gesehen. Manche zucken auf Reflex, wenn sie wissen, dass ich sich der Wurm gleich hineinbohre. Die Larven brauchen länger, wenn das Eingangsloch nicht sauber ist. Übergegangen, den Gehörgang mit den Ohrenkerzen auszubrennen. Die Arbeit ist eintönig. Ich bin der Ohrenleid. Das mein einziger Befehl lautet, Sklaven zu erschaffen. Dann wird alles, was wir über das Gehirn erfahren dürfen, von den Außerwelten erlegt. Ich darf dieses dumpfen Sklaven nicht studieren. 9, einen von den Balthasar nichts weiß. Eine Kreatur von außergewöhnlicher Willenskraft, wie mein alter Liebling. Der Parasitenfragmente ihres Verstands behalten kann. Wir müssen wissen, wie sie das möglich ist. Der Herrin der Seelen? Experiment an Exemplar 1, Tag 4. Mir ist erneut ein Flüssigkeitsverlust aus der Mundhöhle aufgefallen. Ich konnte die Ursache eingrenzen. Aufgrund der ungewöhnlichen Methode der Parasiteneinfügung traf die Ausscheidung der Kreatur im Inneren heraus, statt vom Gehirn absorbiert zu werden. Wie
wir es bei den anderen Wirten beobachten konnten. Ich kann nicht sagen, warum der Parasit dieses Öl absondert, doch ich weiß, bla bla bla. Vivisektion. Keine Anzeichen von Schmerz. Nicht zu erdrosseln, die erbärmlichen Arme tragen jedoch keinerlei Kraft mehr in sich, musste die Eingeweide wieder in den Körperstoffen, versuche jetzt an einem Tag erneut. Okay. Ja, dann gehen wir wieder runter und gehen weiter. Dann können wir das mit dem Zevlor halt leider nicht lösen. Ich denke halt, weil das Spiel jetzt an dem Moment denkt, dass du ja ihn schon gerettet hast. Und er wurde vielleicht rausgeportet oder so. Wir hauen jetzt nochmal das Genesungsding durch und dann... Achso, ja, wir können mit den anderen reden, ne? Merkel's chosen is naught but a corpse. Let us see the other two suffer the same. He's dead. He's finished. But Gortash was here. Ketheric Solm is no more. And may he stay dead this time. Lass mich raten, Gortash war der, wo sie verkauft hat. Ah, jetzt taucht das Ding auch wieder auf. Nichts vergessen? No. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Ich weiß nicht, wie das alles zusammenpasst, aber wir werden ihn aufhalten. Offenbar dient der Bane, Ketheric Merkeldien, der wer weiß, welche Kräfte er gewonnen hat, seit ihr ihn kanntet. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast! He has to die! And I'm gonna be the one who kills him! Wir tun gemeinsam, was auch nötig ist. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Time to pack it in for the day, I think. Halsin, flammende Faust. Isobel. Alter, ich habe komplett vergessen, dass hier Isobel ist. Was machst du eigentlich hier, Lazarus? The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Vergesst das, was macht ihr hier, Lazarus? Haben nicht alle Lebewesen eine Seele? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time,
be availed of my services. Ich bin überrascht, euch zu sehen. Warum seid ihr hier? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Ich scheine viel über die Toten 3 zu wissen. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Okay. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and 2 more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead 3 holding the chain. Reminds me of old times. Ihr hattet schon mit den Toten 3 zu tun. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. You have a Netherstone, and you're on the scent of 2 more. These Chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Ich werde froh sein, euch an meiner Seite zu wissen. Glad to be there. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Nein, als ob ich dich benutzen würde. Wir sehen uns im Lager. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Ja, einfach plopp und sie ist weg. You're one of us. No fist left behind. I'm glad that's still the case. Wer bist denn du? Achso, der eine. Achso, der heißt einfach nur Flammende Faust. Da ist der andere. Reden wir erstmal mit hier? Nehmen wir den erst mit ihm. Helen! Isabel! My love! You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be.
And you? In this moment, I want for nothing. Wie wär's mit dem Zimmer oder so? Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Das wird langsam die Stadt. Gerne doch. We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say had better be worth your life. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so drauf ist, Alter. Was geht ab? Ja, die anderen sind ja auch da, alle. Why, yes. Once Althea is done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. You're here. Good. That's good. Alles in Ordnung? Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maula's still missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Bestimmt wissen sie es zu schätzen. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. Why are we still here? Grown-ups take forever. Cerys. Back in Last Light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then, a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old El Rider to lead us. But you did a damn fine job. Ich habe Zephyr unten in der Kolonie befreit. Ich würde ihn nicht so schnell für tot erklären. I would. He didn't have any fight left in him. Er ist seiner Wege gegangen, er konnte mir nicht in die Augen schauen, euch allen auch nicht. The briefest hesitation as Cerys wars with old loyalties and wins. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. We'll scavenge what we can. Hopefully, we'll see you again in the city. Ja, ich will es auch hoffen. Ihr scheiß Penner fangt nur an, ständig zu sterben irgendwo. Hey, da unten kann man irgendwo einkaufen. Okay, hier ist soweit niemand. Das Lustige ist ja, Alter, ich habe die ganze Zeit immer wieder den Namen gehört, aber ich habe nie gedacht, dass das die Klerikerin einfach ist. Where is a concert hall and a band when you need it? So, dann schauen wir nochmal, was Halsing zu erzählen hat. Oh, das ist eine...
Warum sind da Steine überall? Ist es eingestürzt? Warte mal. Halsin. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Warum wird der Fluch nun gebrochen? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Like your mind wants you dead. How'd you survive it? When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Danke, es wäre ein L gewesen, um der Herzog Eltern zu dienen. Of course, I have no idea what life is like under Duke Ravengard's rule, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard. For the good of Baldur's Gate. Ich könnte mal flammende Faust. Und was ist mit euch? When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. Dann wünsche ich euch viel Glück und danke für eure Hilfe. You too, my friend. Thank you. From Thaniel and I. Ja, dann reden wir halt mit Thaniel auch nochmal. In the curse. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace, and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you, when you need it most. Okay. Quartiermeisterin Tali. Oh, mit ihr kann ich handeln. It's a grim task, picking provisions from the dead. But the way I hear it, the fighting's not done yet. You need to resupply. Was macht das da? Schild. Glühender Stab. Schild der Hingabe. Ein Zauberplatz des ersten Grades. Verteidiger Zweihandaxt. Machst du da draus? 8 bis 22. Man merkt nur, wie viel stärker das die Laselle ist. Ich kann ja immer verstehen, wenn Leute keinen Bock auf die haben, aber... Laselle ist halt schon echt krass drauf. Wobei wahrscheinlich jeder irgendwie krass drauf sein kann am Ende. Umhang, Rüstungsklasse Rettungswurf. Träger Schaden beim waffenlosen Angriff bewirkt. Als ob ich waffenlose Angriffe habe, Alter. Lady Light. Da ist der Wildbrenn. I owe you an apology. Weswegen? I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. I apologize for not seeing your true worth and for being, quite frankly, rude in Last Light. Hier war das reinste Arschloch. Entschuldigung I angenommen. wasn't sure you would. I appreciate it. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Hand Gnomes are going to save the city. And you can be part of it. Samson Schleißer eines Vertragsrichten nach seinen wahren Absichten suchen. Wenn ihr Hilfe wollt, müsst ihr mir schon was verraten.
plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Hand gnomes to every corner of the realm. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Was? The way is clear. The light is shown the way. Können wir eigentlich die Katze mitnehmen? Ich will die Katze nicht hier lassen. Ich fand die voll cool, Mann. Quiet, lest I miss. Oh. Das ist die Frage. Gehen wir noch in den Untergrund? Weil da waren noch diese Untoten. Ich meine, wir haben 2 Kumpels. Wobei das beschworene Viech eigentlich nichts mehr reißt, wenn ich ehrlich bin. Okay, und speichert. Befehl von Jaira. Bewacht ihre Seele hat von weitem eine rote Küstenkarawane entdeckt und so eine Lichterkette. Ach so, das ist mit der Karawane. Wir sind eine Reise auf der Straße nach Baldur's Tor. Wow. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ich weiß, da habe ich gerade Halsen rekrutiert. Jaira rekrutiert. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her Harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Ich hebe eine Armee aus. Ich werde anstatt nach Verbündeten suchen. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Und da ist der Typ. Die anderen 2 sind ja nicht tot, hä? Na gut. Ich glaube, dann ziehen wir jetzt noch weiter nach Baldur's Gate und... Pilgerin?
The Absolute will not win this day. Yes. Do you have anything to eat? No. It's all coming together. Ähm. I'll sort you out for dinner. How does the stone read? The way is clear. The light has shown the way. Good. The sooner we get out of here, the better. Was haben die Pilger plötzlich schon ein scheiß Problem gehabt? I ought to do the rounds again. Fair enough. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Hier müssten schon ziemliche Flaschen sein, Alter, wenn wir das nicht könnten. Gehen wir erstmal ins Lager. Sind da jetzt die anderen? Ich finde es immer noch lustig, dass Isobel mit einer Halbgöttin zusammen war. Oder zusammen ist. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Was denn? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Was? Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Es gibt noch sehr viel, was ich nicht über euch weiß. Pray, ask, and I will tell. Seid ihr wirklich die Tochter von Do I Selûne? not radiate with my mother's brightness? Alter, du bist momentan her vom Blut glory? überströmt. There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Wie kam es dazu? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Würde eure Mutter uns im Kampf gegen Dreif Why, stellen? she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Okay. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father.
I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Aber ist wohl viel geschehen, was genau? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Gewiss, Blicke können magisch sein. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. War zu Myrkels Auserwählten geworden. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found Last Light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Verständlich. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be.